অনেক বেশি প্র্যাকটিস করলে কি IELTS স্পিকিং এর ব্যান্ড স্কোর ইমপ্রুভ করে? There are 3 parts and each of them has distinct characteristic. ওইখানে যদি আপনি প্রপার স্ট্রাকচার অ্যান্ড অর্গানাইজড ফরম্যাটে নিজের পার্সোনাল ইস্যুসগুলো যেটা কোয়েশ্চেনে আপনার কাছে জানতে চেয়েছে না বলতে পারেন, they will not give you marks in not only fluency but also in your grammatical range as well as your vocabulary range. In part 2 they give you a cue card and ওই কিউ কার্ডের 1 মিনিটের প্রিপারেশন টাইমে ইফ ইউ কান্ট অর্গানাইজ যে আপনি ওই 2 মিনিটসের টাইমে কীভাবে কোন কথাটা সিঙ্ক ফরম্যাটে বলবেন, তাহলে ইউ উইল লুজ আ লট অফ মার্কস ইন পার্ট 2. And last but not the least, which I consider one of the most critical parts of an IELTS exam, is the speaking part 3. They ask you questions related to part 2 and the questions are mostly discursive or analytical. If your answers are not discussional, if you are not talking in elaboration about something, আপনার কথাবার্তাগুলো যদি ওই টপিকের উপরে পার্সোনাল ওপিনিয়ন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জেনারেল ফরম্যাটে ডিসকাশনেবল না হয়, you will lose marks in part 3, which will result in a very low band score of speaking. So how to do all of this and learn all the structured formats, the organized ways to manage score for not only fluency, coherence and cohesion as well as task response, task achievement, it comes from proper structured practice. And that is what we do in our IELTS one-on-one sessions as well as our IELTS masterclass program here at eSchool. If you want to know in details about what we do, subscribe to our YouTube channel, follow our Facebook page and you will get a lot of contents যেখানে I explain to you how we get this done. To get to know more in details, inbox us on our page and let us know your thoughts in the comment section. I wish you guys the best of luck. Take care.